Very much, Dr. Connock. I ara és el moment de que encetem el panell d'alt nivell, que serà l'eix central també d'aquesta primera jornada d'aquest congrés. El títol serà The Digital Challenge of Mountains Destinations, és a dir, el repte digital de les destinacions de muntanya. Per aquest motiu, demanarem tot seguit que pugin les autoritats que prendran part en aquest panell. Les estratègies de la digitalització en les governances dels diferents països, com millorar també l'experiència dels visitants tenint en compte la digitalització, però també sense caure en la superpoblació. Com també combinar aquestes referències, aquestes influències digitals amb el manteniment de la cultura local. I alhora com podem preservar també en entorns com el nostre de natura, amb una combinació on cada vegada les xarxes tenen més pes i on cada vegada la massificació turística és més evident. Per parlar de tots aquests temes, demanem que pugin, sisplau, aquí a l'escenari el molt il·lustre senyor Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç del Govern d'Andorra. Moltes gràcies, senyor Torres. Si vol prendre seient aquí a la segona cadira, sisplau. Tot seguit, l'excel·lentíssima senyora Simonida, ministra de Turisme de Montenegro. Thank you very much. I l'excel·lentíssim senyor Pedro Machado, secretari d'Estat de Turisme, Comerç i Serveis de Portugal. Muchas gracias. Al fondo. Modera aquest panell d'alt nivell la senyora Sandra Carvao, que és la directora d'Intel·ligència i Mercats i Polítiques i Competitivitat de l'ONU. Moltes gràcies. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Buenos días, buen día. Good morning. Dobro jutro. And good morning, everyone. It's a pleasure to be here with you. I was listening to Alex and thinking, AI in the back office. And then I was thinking, how do we incorporate public policies into that? I think this is our most important back office. The structure of what happens in the sector is built by the enabling policies that we can put in place so the private sector can work, the workers can work, and everyone can be more developed in the ecosystem. We've heard a lot about the importance of mountain tourism. Our research at UN Tourism shows that up to 16% of all international tourist arrivals take place in mountain destinations. So there's huge opportunities for conservation, inclusion, as we've heard. But today we are here to talk about digitalization. How do we move the needle in that sense, but also climate change? And for that, I'm sure we have a lot to learn with the examples here from Andorra, from Portugal, from Montenegro. We have an interesting case where mountain tourism is a major product, and then we have two destinations where there is mountain tourism at the center of diversification of tourism. So I'm sure we will all have a lot to learn from. And to start with, I will share a question to all of you, starting with our host here. Particularly now, as the new tourism law is in place and the new strategies and visit minister, what policies do you have in Andorra to support mountain tourism? And if you can share a very specific example of an initiative with us and what impact you think it has that can be a learning for all the rest. Minister? En español o en inglés? En catalán también. Thank you for the question. Good morning to everybody. Welcome also to you. It's a pleasure to be here in Andorra to discuss about intelligence artificials and the mountains. Como has dicho, nosotros somos un territorio de montaña que es muy sensible al clima y al cambio climático, y nosotros intentamos hacer políticas muy centradas en la naturaleza, muy centradas en el bienestar y muy centradas sobre todo en la persona. Y esto yo creo que ha hecho que a lo largo de los años se haya visto pues, que ha habido esta evolución y que nosotros como país somos un país de bienvenida y somos un país que le damos muchísima importancia a esta conexión entre la persona o entre el turista y la naturaleza.
Después, evidentemente, con la inteligencia artificial y con los nuevos métodos que hay, pues podemos tener pues, unos feedbacks muy buenos, como puede ser los estudios de la capacidad de carga del sector turístico, que nos indican pues, ¿qué política que tenemos que hacer? Pues tenemos que desestacionalizar. Hay periodos del año que hay mucha afluencia de gente y quizás repartiéndolos a lo largo de la temporada, pues no va a tener tanta carga sobre el territorio y las experiencias van a ser mejores. Entonces, yo un poquito el criterio que estamos usando últimamente es la desestacionalización, aprovechar todos los periodos del año que tienen unas riquezas fantásticas. Por ejemplo, habéis visto, ahora se termina... Dentro de un par de semanas se termina la temporada de esquí, pero ya veis el clima que estamos teniendo aquí en Andorra, ya veis pues toda la naturaleza, se puede hacer senderismo, se puede hacer muchas cosas. Y después otra particularidad es todas las colaboraciones que nosotros hacemos con marcas de nivel mundial, que además nos ayudan a posicionarnos a nivel global, como puede ser los acuerdos que tenemos con National Geographic, que nos han hecho pues, unos reportajes de Andorra al natural para mostrar a todo el mundo lo que somos, y después otros eventos, como apostamos, por ejemplo, por eventos que son muy sostenibles como la gastronomía, con el evento del Andorra Taste, o apostamos también por la cultura y la música clásica con el Andorra Classican. Es decir, intentamos tener un equilibrio entre eventos y durante estos periodos del año. Y esto nosotros es lo que la verdad intentamos. ¿Y estáis viendo resultados de esa inversión en los eventos, en los meses que serían sí. de menor demanda? La verdad que sí, la verdad estamos satisfechos porque vemos que durante estos meses, por ejemplo, el Andorra Taste, que es en septiembre, viene una gran afluencia de gente y que es lo que nosotros queremos. Es decir, en invierno mantener la gente también es importante porque es una gran parte del gasto de los turistas que vienen en invierno o en agosto, pero los otros periodos del año para nosotros son muy importantes y gracias a estos eventos pues podemos consolidarnos de alguna manera. Gracias, Ministro. Going to Montenegro, and we were talking about fighting seasonality, which obviously is one of the major challenges in, I would say, all the destinations, either snow or more coastal tourism destinations. And Minister, how does mountain tourism fit into your diversification policy? And if you can share a specific action or development that's happening in Montenegro, and what results do you expect with it? Well, thank you for that question. We are actually a country uniquely positioned to experience both shortcomings and the advantages of the typical summer destinations, but also the mountain destinations. For years and years, Montenegro is generally positioned as a summer destination, with winter period usually spent in the mountains. Mountainous countries are very much perceived as a place where you go skiing. And that was about that, up until about 2 decades ago. Approximately 2 decades ago, the face of tourism, the physiognomy of tourism started to change dramatically. Tourists no longer seek to spend prolonged periods of time going through a single type of experience. So the long holidays of 2 weeks on the sandy beaches or skiing vacations of 10 days or 2 weeks are no longer the thing. They're no longer in. So what we are perceiving in Montenegro is that increasing number of tourists want to go around, travel around, see as much as they can, have as many experiences as they can. This has actually caused a very peculiar development whereby our mountains became more and more interesting for the tourists during the summer period. Apart from all of lucky ones of us who had grandmothers in the villages and spent their wonderful summers there, it was generally an unknown experience in the industry itself. However, it's been discovered, and tourists are literally voting with their feet. Nowadays in Montenegro, some of our typical winter resorts are actually generating more income during summer period rather than just the winter period. That in itself
actually provides grounds for diversification, but also for diminishing the effects of seasonality. Summer is always going to be summer, and winter is always going to be winter, but when you spread the offers or the advantages of both seasons all over the space that you are managing as a Minister of Tourism or in other capacities, then you actually have the possibility to diminish the advantages. Clearly, in order to have tourists come in the off-season, you need to give them something to do. You need to give them the reason why. What is wonderful about places like Andorra, which is really, really beautiful, and I truly feel at home, actually, quite similar in its morphology to Montenegro, is that it's very authentic. It's very honest. It's not a pret-à-porter sort of offer. So when people do come to see these places in not necessarily for skiing, through, as the minister mentioned, hiking, mountain biking, herb picking, they also have a chance to experience the authentic culture, the culture of everyday life, the culture of everyday gastronomy. These are things that are not easily available in most of our spaces, most of our towns, most of our countries. We all actually are part of a global village, the offers that are created and served to us by multinational companies and that are actually standardized world around. However, mountainous countries have that advantage now. Its advantage, it was perceived as disadvantage in previous period, that it actually it's a time capsule. It preserved itself, it preserved its culture, its way of life. So that in itself now became a luxurious offer for the tourists. And that's something that we are using as a vehicle, as a tool to fight the seasonality, increase the tourist potentials and industrial potentials in typically not that developed regions, provide balance and avoid over-tourism. So it works in many ways. Perfect, Minister. And when you talk about, because I think, as you say, the new concept of luxury, luxury is an experience which is unique, authentic, that you cannot find. And how, from a public policy perspective, can you support those destinations and those companies also with some of the challenges that they face when developing less known destinations? Of course, there is a number of various policies. First of all, the development of infrastructure that makes these places easily accessible. Without that, nothing can happen, really. Over and above that, we are actually providing various sets of financial and institutional benefits to those investors that are investing in high-quality facilities in tourism. As a country, we're positioning ourselves as a quality destination. We are small, we're really, really tiny. So we can, even if we wanted to, and we don't, but even if we wanted to, we cannot go for mass tourism. Physically, we can't. So we are positioning ourselves as quality tourism. In the terms of stars, it's 4- and 5-star destination. On average, there are obviously other availabilities as well. So we are basically providing incentives to investors that are investing in that type of facilities, that type of business. And last but not least, digitalization is a huge thing. It's a one. We just heard about many advantages of AI, and it's actually it's a tool that is easily accessible. It's not expensive. It's not overcomplicated, and it's easily accessible to everyone. In our regions that we want to develop, mostly mountainous regions, we want also to preserve its authenticity in its way of life, in its culture, in the nature, etc. However, to preserve that, we are preserving actually small households. We are preserving or giving opportunity to participate in tourism to individuals or families who typically did not have a chance to, and who do not stand a chance with
multi-level or international companies and holdings and whatnot. They cannot invest millions of dollars or euros into marketing or whatever you want. So with digitalization and the creating of platforms, and we do it on the governmental level, we are erasing some of the business barriers, enabling everyone to easily register their business, pay their taxes, access the market, access tourists through either through marketing, but also we are creating potentially a actual market space where they can sell their produce, which you cannot find in general supermarkets, and make themselves more known. And thus actually giving them the opportunity to reach financial stability and economic sustainability. And that's the part of sustainability we usually tend to ignore, but it's the most important one, yes. Thank you, Minister. Thank you for sharing that, and particularly how government can actually support market access to small businesses. Moving now to Portugal, and very interesting, the Minister was saying we're a small territory. I think here we do have 3 small territories, in a way, with very different characteristics. In Portugal, how is mountain tourism development going in terms of policies, also connected with, I know, the development of the interior part of the country? And we're very happy that some of the best tourism villages of UN Tourism are actually in some of the Portuguese mountains as well. So, Secretary of State. Hola. Hola, bom dia. My dear friend and my dear neighbor is Sandra from Portugal, so bon dia. Gracias, Jordi, por la invitación, por me teres invitado a estar aquí. Minister, my dear Sheikh, nice to meet you again. Thank you for coming. Portugal es un país que tiene, la política pública para nosotros tiene una importancia crecida porque tenemos 3 good examples, I think so. Primero, la estructuración de producto que nos ha dado las aldeas de montaña. Y por eso nosotros nos deparamos con un producto específico que es un producto de montaña que tiene una red de aldeas, 41 aldeas que están agrupadas, que están en una ruta. Es una ruta que tiene lo público y lo privado. Y por eso lo ensayo de la política pública es crear los instrumentos, las herramientas financieras para que los privados puedan hacer su trabajo de estructuración y de promoción del producto aldeas de montaña. Lo segundo ejemplo es las aldeas de pizarra, que 23 aldeas de pizarra que tenemos en Portugal, principalmente en el centro y el norte de Portugal, que ha dado una nueva ruta, que es una ruta complementaria con la ruta de las aldeas de montaña, las 41 aldeas de montaña, y que crea un nuevo producto turístico en la montaña. Y lo tercero son las aldeas históricas, 12 aldeas históricas. Y por eso, lo primero paso que me parece que es muy importante por los gobiernos, por las regiones, es el trabajo de estructuración de producto que puede aprovechar lo mejor que tenemos de la montaña y que es lo presente y lo pasado, juntos creando una nueva oferta turística. La digitalización, la inteligencia artificial son apenas instrumentos para servir lo principio de desarrollo que habíamos creado nestas montañas. Y por eso la montaña en Portugal no es algo que es muy longe del turismo, no es algo que no está en la operación, no es un producto hoy muy procurado, es algo que habíamos estructurado en los últimos 30 años y esta es probablemente la segunda conclusión más importante por la discusión de hoy, cuando hablamos en sostenibilidad, cuando hablamos de las alteraciones climáticas. Há 30 anos atrás que Portugal haciendo este trabajo, despresurizar los destinos con más procurando alternativas y las alternativas por todo el territorio. Este es un objetivo que siguen las políticas públicas y que siguen las políticas regionales públicas
y los municipios. Los municipios son muy, muy importantes. Tercero, el Gobierno, Turismo de Portugal, y estás aquí, el presidente de Turismo de Portugal, Carlos Abade, habemos lanzado algunos programas nacionales. El programa Crecer con el Turismo. Crecer con el Turismo es un programa con una dotación de 30 millones de euros, abierto a lo largo del año, y que los municipios, las asociaciones, los pequeños pueblos se pueden candidatar y podemos hacer, como ha visto en el vídeo espectacular vídeo de Andorra, miradores, como se dice en castellano, miradores, se dice miradores también, Jordi. Sightseeing. Miradores. Ecopistas, ciclovías, tantos y otros equipamientos que pueden facilitar y atraer visitantes. Este es un programa nacional simultáneamente con otro programa nacional que ha sido lanzado un mes atrás en Lisboa, en la Bolsa de Turismo de Lisboa, que es un programa para mitigar el impacto de las alteraciones climáticas. O que hace la política pública? Pensar en territorios y productos regenerativos, pensar en movilidad suave y movilidad amiga del ambiente y tantas otras que públicos y privados deben hacer. Este es el principio que habemos hecho en Portugal, es trabajar en conjunto con la parte privada, con el territorio, con los municipios, mas también con los operadores turísticos. Y me parece que este es algo que habíamos hecho há uns años atrás y hoy se está valorando mucho el turismo de montaña. No es una sorpresa, no es algo que habíamos descubierto ahora. Las aldeas, como ya he dicho, las aldeas históricas tienen siglos. Las más belas vilas del mundo es un proyecto que Sandra conoce bien, o MT conoce bien, y es un proyecto que tiene la historia, siglos y siglos de historia que hoy están siendo disfrutados por los visitantes. Muchas gracias, secretario de Estado. Primero, yo pienso una idea muy importante, ¿no? Que es una transición. O sea, es un proceso, es una transición que tiene que involucrar muchos actores. Y segundo, el punto de crear las condiciones financieras para que también a nivel local se pueda invertir en infraestructura soft. No la accesibilidad, pero lo que decía de infraestructura más local. Y luego el público-privado juntos, ¿no? Hablando de gobernanza, que pienso que es un tema clave también en cualquier de los destinos cuando hablamos de políticas públicas y de montaña, que al final igual estamos hablando de impacto en el territorio como cualquier otro producto. Ministro, aquí en Andorra, la gobernanza con la nueva ley que viene también y todo el trabajo que habéis hecho de capacidad de carga que se mencionó el cap de Govern, ¿podéis compartir cómo estáis organizados y qué habéis aprendido de vuestra gobernanza también cara al futuro? Primero de todo es que ha sido un placer trabajar con ONU Turismo para establecer la primera ley de turismo de Andorra, sobre todo representando el peso específico que tiene el turismo en Andorra. Para nosotros ha sido muy importante. Y la gobernanza, como dices, es muy importante. Y en la nueva ley de turismo hacemos una mención muy específica en la gobernanza, cómo se tiene que involucrar a todos los sectores, sector público, ayuntamientos, sector privado, y esto tiene que ser una única estructura que sea la que proyecte el futuro del turismo. Nosotros, con la nueva ley del turismo, se ha establecido por ley que se creará el Consejo Nacional del Turismo, que es que tendrá que reunirse de manera frecuente pues, para tomar las decisiones y adoptar cuáles son las mejores prácticas a nivel turístico. Pero nosotros entendemos esto que lo que tiene que ser es compartidos con todo el sector. Y entonces, la evolución esta que hemos hecho con los estudios de la capacidad de carga, la nueva inteligencia artificial, que no tiene que sustituir al ser humano, sino que lo tiene que complementar y ayudar en alguna toma de decisiones, pero lo más importante es y siempre será el ser humano. O sea, nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar
hacer discursos muy bonitos o discursos más teatrales, bueno, lo que pone. Pero al final lo esencial es lo que nos transmitimos del uno al otro, lo que transmite la persona, o como cuando decía ahora la ponencia del señor Connor antes, que hacía el hotel perfecto con inteligencia artificial, que era todo fantástico, pero al final, ¿en qué te basas? Te basas en la persona que te ha atendido en la recepción, en este trato humano que yo creo que es importante. Y después, más allá de todo esto, nosotros Andorra también ahora estamos trabajando en la marca Andorra. La marca, es decir, hablamos de marca Andorra, es la marca global de país, no solo turística, sino cómo queremos que nos vea el mundo cuando oigan hablar de Andorra, o sea, no solo país turístico, sino, por ejemplo, país de acogida, pues que tiene muchos más elementos que no solo turísticos, pues para hacer negocios, para hacer conferencias, y todos estos elementos se tienen que estructurar y lo estamos haciendo ahora pues bajo esta marca, la marca Andorra, que es la que estamos trabajando ahora. Al final, el recorrido a nivel turístico que hemos tenido desde los últimos años, y se ha hecho muchísimo a nivel turístico desde hace, y sea cualquier sea el color político que ha habido aquí en Andorra, siempre se ha hecho muchísimo por el turismo. Yo creo que es la política turística sobrepasa el ámbito político, que muchas veces el ámbito político, los que estamos en política lo sabemos, a veces genera fricciones en todos los países, pero aquí yo creo que a nivel turístico todos estamos de acuerdo de que es una fuente de riqueza para nosotros, la tenemos que tratar con mucha cautela y con mucho cariño, y ahora estoy pensando, no sé por qué estoy hablando en castellano, cuando tendría que haber estado hablando en catalán ahora. O sea que hay interpretación, o sea que estamos bien, me he cogido ahora, me he quedado un poquito sorprendido ahora, casi escuchándome. En todo caso, sí que es muy importante pues todas estas cuestiones de gobernanza, yo creo que son la base y esto sí que sobrepasa a las personas, porque es realmente el país que es importante y todo el conjunto de la sociedad civil, empresarial y política. Thank you, Minister. Coming back to the issue of governance, and as it was mentioned as well, mountain destinations and the relationship with local authorities, investment, the Minister already mentioned. How does this work in Montenegro, and what challenges do you see also in terms of governance? Because we know different structures, different timelines, different priorities sometimes. How do we bring those all together? Well, yes, I agree. Governance, actually, governance is the thin line that separates us from chaos. So tourism would be happening anyhow, but the question is, what will it amount to if we do not structure it, if we do not apply proper policies, and basically guide it towards the most positive outcome. You mentioned the challenges. There are always challenges, and there always will be. It's the nature of humankind. We like our freedom, and sometimes we resent policies and governance in any shape or form. However, although it's sometimes really uncomfortable, the idea is to provide the structure and framework in which everyone can prosper. So the key is actually that everyone involved in the overall structure of tourism, at whatever level, recognizes the advantages of actually embracing the policies that are proposed. One of the important policies that we introduced, I mentioned it briefly in the first interaction, is the digitalization. So what we realized, and we've done a thorough research in cooperation with UNOPS, a UN agency, regarding the usage of digital tools in the sector of tourism. What we've seen is that we do not live in a digital desert. Quite to the contrary, we are very much highly digitalized. The problem is we are more or less in a state of chaos in that sense.
Every hotel has its own platform. Every local tourist agency does it one way. The other agencies that do it the other way. And then do not communicate. The data exist in this intangible digital space, but are not gathered and organized and analyzed for the purpose of actually providing the right and specifically aimed policies. So what we started is developing a government platform, which I can describe as a super platform, which will actually be connected to all the existing platforms, so we do not cancel them. Mm-hmm. Everyone can use whatever they're used to, no problem at all, or can use this super platform directly. This platform will actually enable everyone who wants to register their business, to pay their taxes, to register guests. Guests, tourists, can actually register themselves directly on the platform, pay the tourist tax, get all the information, etc., etc. In that way, we will have all the data in one place. We will have start with the exact number of tourists that are visiting, the demography, the number of days they're staying, which places they're living, what are the patterns of their behavior. With these thorough analysis, which actually reflects the reality, because the input, the data is collected in one place, we can actually tailor-make policies that again, diminish or erase business barriers and actually make the communication and the contact between the tourists and the providers of touristic services more seamless. Sometimes people are wary of new things. It's again, a normal thing to encounter. So digitalization is always something to be disputed, AI specifically. However, as we heard just now, AI is a tool. It actually finally, and at the bottom line, it comes to the human level. The human level is never going to be erased. The creativity of the humans are never going to be erased. The authentic experience is never going to go out of fashion. I'll just remind you briefly, we all know from history books the 19th century movement in Britain, Ludism, when the sewing machines were introduced during the industrialization period. And everyone went bananas, believing they will be losing their jobs, there will be no jobs in textile industry for them, for humans. Nowadays, textile industry is live and kicking. It's a multi-billion-dollar industry, and still it relies on human creativity and human contact and human perception, experience, whatnot. The same thing is with AI and digital tools. They actually are the tools that are going to ease our lives, make it more democratic, actually facilitate the small and medium-sized businesses. And tourism heavily relies on those as well, especially, as I mentioned, the luxury or quality tourism. Nowadays, it's much more advantageous, socially speaking, to convey the beautiful, authentic experiences with eating very local food you can't find anywhere, to your friends over the dinner table somewhere in a big city, anywhere in Europe, rather than saying, well, I went to this huge hotel and I stayed there and it was very standardized, no surprises there, completely uneventful. But to make these experiences, again, accessible or tourist-friendly, we are using digital models as well. Thank you, Minister, and thank you for highlighting also the role of government in bringing the private sector data together. It's a big challenge to achieve that, and it is only government can do that, so it is one of the key elements. Secretary of State of Portugal, we talk about climate change, and definitely this will be one of the focus of this discussion here today. And you mentioned that Portugal had just launched recently a new strategy to support the transition in tourism.
obviously also in mountain areas. But if you could share a little bit more of that. You mentioned mobility, which in mountain areas is quite a challenge due to the geographical, but also to the smallness of many of the places. How do we use mobility and green mobility to support that transition also in mountain areas? Yeah, climate change is a big challenge, but it can't be solved only by one country. So that's why we have to work together, and of course with the International Organization for Tourism. Portugal ha sido una catástrofe el mes de enero, final de enero. Nos habíamos sufrido 4 crisis provocadas por la lluvia, por vientos, más, y ha sido muy duro, muy duro. Es porque es necesaria la cooperación entre los gobiernos para que las alteraciones climáticas no son resolvidas con solamente la acción de un gobierno. Es porque habíamos trabajado mucho, he trabajado con Jordi, la ministra, en los últimos encuentros de los 27 países y también con Shaik y con la Organización Internacional, para que problemas como data es muy importante, la información es absolutamente crítica por la tomada de decisión. Portugal y España somos la mayor placa de turismo del mundo. Portugal ha recibido 32 millones de personas extranjeros en 2025, España 94 millones, Andorra más, 300.000. 9 millones. 9 millones, muy bien. Por eso somos la mayor placa de turismo del mundo y por eso tenemos problemas comunes. Los problemas de la digitalización, los problemas de la inteligencia artificial, los problemas de data, los problemas de los que estamos asociados para el impacto y la mitigación de las alteraciones climáticas, son problemas comunes. Los vemos como problemas que tenemos que resolver en conjunto. Portugal ha hecho su parte, está haciendo su parte, no solo por la sostenibilidad, mas también el programa que Sandra ha dicho, que ha sido tornado público por el Turismo de Portugal, la Bolsa de Turismo de Lisboa, para que, punto 1, la procura turística se haga cada vez más, no solo por las montañas, mas por todo el país. Los 32 millones queremos que viajen por todo el país. Después, los investimentos que estamos haciendo en la conectividad y la movilidad suave. Nos parece que la apuesta que estamos haciendo en ecopistas, ecovías, toda la red nacional que tenemos de cicloturismo y que va a casar con la aerovelo que también pasa por Portugal, son algunos instrumentos, algunos investimentos que estamos haciendo para despresurar la procura turística en los puntos más maduros, como es los corazones de Lisboa, corazón del Porto, las ciudades principales, y por eso estamos en una política de hacer con que la procura, el flujo turístico se desplaza por todo el país. Tercero, una apuesta muy fuerte en estructuración de nuevos productos turísticos. El turismo industrial, lo enoturismo, lo turismo religioso y otros son complementos de la procura turística que nos permite también tirar presión sobre los destinos y colocar cada vez más el flujo turístico en otras partes del país, creando la percepción de que todo país, toda la oferta turística se puede hacer a lo largo del año, todo año, y en todo el territorio. El olivoturismo, que es una estructura de un nuevo producto muy centrado en Alentejo, muy centrado en el corazón del norte de Portugal, que es también un nuevo producto turístico. No son solo las medidas, el plano nacional, para colocar condiciones, restricciones, para podermos mitigar el impacto. Es también lo trabajo que hacemos circular de podermos ter nuevas ofertas turísticas que permitan que los flujos y los turistas no tengan un peso excesivo en determinados territorios. Lo pienso que hablar sobre turismo es cada vez más
no son solo marcas, no son solo sobre la promoción, la internacionalización, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido creada en 1956 por el señor McCarthy en los Estados Unidos. Estamos hablando 70 años después. Claro que la generativa no es más reciente, claro que la Internet es más reciente, pero lo primero facto, la primera descubierta de inteligencia artificial ha sido en 1956. Por eso, el trabajo es un trabajo de longa duración, no es un trabajo que se puede resolver apenas con una política pública, apenas con un investimento. Y siempre, siempre, cada vez más, no solo la interacción, la intersección con los agentes locales, con los operadores privados, mas hoy cada vez más con los países. La relación con España, con Andorra, la relación con Francia es cada vez más fuerte para esta parte de la Europa, como objetivamente es también muy importante para la tomada de decisiones de las medidas que precisamos de tomar, sobre todo con los riesgos de la inteligencia artificial y de la digitalización. Como ha dicho Jordi bien, la inteligencia artificial y la digitalización son instrumentos que deben servir a las personas y no lo contrario. Y por eso, esa es una actitud y es una medida que debe unir cada vez más los países, Gracias. Thank you very much, Secretary of State, for highlighting also the importance of multilateralism and collaboration among countries, particularly on issues which are cross-border, climate change and extreme weather events, which unfortunately Portugal has suffered this year, do not know borders, and we've seen, unfortunately, more and more. And only way is really to work together. We're actually looking at the clock and coming to our closing. But before we do that, I would like to ask each of you to leave a thought for the future. If you think about mountain tourism in 10 years' time, what would it be like in Andorra? A veure, d'aquí 10 anys jo tinc l'esperança que el canvi climàtic s'atenuï una miqueta, perquè al final els efectes que està tenint són molt importants, però sí que al cap dels anys que siguem capaços de respectar encara més la natura, que ens dona moltíssim. I moltes coses que no ha fet la natura no les podran fer les persones, de la mateixa manera que la intel·ligència artificial no pensa igual que les persones. És a dir, l'essència de la natura i l'energia que dona la natura no ho dona res més. És a dir, jo penso que és molt important conservar la natura, fer unes polítiques adequades de preservació dels territoris, perquè aquesta és realment la riquesa que tenim. L'aire pur, el sol, la llum, com aquí a Andorra. Aquí a Andorra ens passa molt que quan vas al metge, al generalista, i resultarà curiós, però jo crec que el 80% de la gent d'aquí a Andorra et recepten la vitamina D, perquè és veritat que a l'hivern falta vitamina D, i tots et diuen la vitamina D una pastilla cada mes. Però aquí el secret és que ens falta, és veritat, vitamina D a l'hivern, però sí que tenim d'altres vitamines que només ens falta aquesta. És a dir, que jo penso que la muntanya ens dona una energia que l'hem de saber interioritzar, el mindfulness aquest, el contacte amb la natura, el contacte amb la muntanya, el connectar-te amb la terra. Jo penso que això és una miqueta el futur del turisme o el futur de les sensacions que volem explorar. Thank you, Minister. Connection with nature. Exactly. Minister? I fully agree. I understand what you just said. However, apart from preserving the nature and preserving the essential contact, direct contact between humans and nature, we need to preserve the people as well. It has been a trend during most of the 20th century for a mountainous region to become actually void of population, and most population moving into the big cities. If we lose the people, it will be hard to build on. We will lose the foundations to build on. I believe that tourism is a wonderful vehicle, a wonderful industry to actually contribute to the economic sustainability of our mountainous regions, to make the ways of life, the agricultural practices, the preservation of nature, to make it make sense economically as well.
when people find and discover that what they put in, which is authentic, is actually and also valued on economic terms, and when their life becomes as comfortable or probably even better than of those who decided to opt for the big cities, then we will actually, like that, make sure that our mountainous region are fully preserved as a natural surrounding, but also as a human and cultural dwelling place. Thank you, Minister. I think it's a great point. Actually, it's I would say the foundation of the Tourism for Rural Development Program at UN Tourism, also to use tourism as a driver of fighting depopulation and, as you say, making people guardians of mountains. Secretary? 10 years. 10 years. Yo soy un apóstolo del nuevo lujo del turismo. El nuevo lujo es tiempo, espacio, ar libre, seguridad. ¿Dónde los encuentras? Este es lo lujo del siglo XXI y del siglo XXII. Por eso para mí es absolutamente prioritario poder trabajar con mi gobierno, con todos los agentes y pasar este mensaje. Este es lo nuevo lujo del siglo XXI. Muchísimas gracias. Un gran aplauso. Me quedo con pausa, silencio y conexión. Un aplauso. Thank you very much. Don't leave yet. We have more to come as we appreciate the presence and the contributions of the ministers. We wanted also to listen to you as we close this policy debate. So I'm going to ask you to do something that generally we do not ask in conferences, which is to pick up your mobile phones. Okay, everyone, ready? Pick up your mobile. And we're just going to do a very quick survey here to see what do you think, because you have the experience, you're managing your territories, your companies. So if you pick up your phones, go to www.menti.com and join us in this discussion. Also for those online, you're more than welcome to contribute wherever you're following us. We would like to know from you as we look into these two main challenges going forward for mountain tourism: digitalization, transformation, optimizing technology for better management, planning, but also to make infrastructure more sustainable, processes more sustainable, and at the same time looking into climate change impacts and how do we adapt our destination. So if you're there already, our question is, from your perspective, and as we move forward with this agenda as well, if I can have the next slide, if you would have to rank the challenges that you have ahead, what would those be? And I think we will have the slide of the ranking next on our screen. I think our technical colleagues are working on it. I don't know if you see it already in your own. Yes, there it is. So you should see it on your phone. And you will see there's a possibility to drag or rank. So if you just choose on your phone by order of priority, what do you think are the biggest challenges for tourism in mountains? First one, climate change. Second, managing tourism flows. Seasonality, the cost of infrastructure. Human resources, engaging and benefiting locals, creating new products, as we just discussed earlier, and digitalization. So what should be the focus also of those public policies, the private investment that we just heard, and where is our attention to be focused? So clearly climate change is currently top of the priorities among those sharing. Engaging and benefiting locals. I think this is something that was mentioned in the discussion. How do we make people stay? How do you make them part of the process? And benefiting with shared prosperity of what is happening. Engaging seasonality, it's coming up again.
managing tourism flows, how do you make sure that the impacts are minimized, particularly in so sensitive areas? Human resources as well as fifth. So digitalization, interestingly, it seems that most of you are already advancing and don't see it as a challenge currently. So very much as an enabler. I think the discussion was very clear on that. How do we use digitalization to address some of the challenges up there? So we have a good view. So I think we're on the right track as well. We'll have a very good discussion later on climate change, the impact of climate change on snow, mountain destinations, and also some inspiration from strategies of adaptation, managing tourism flows, seasonality, and engaging and benefiting locals. I think the 4 top challenges ahead. So thank you for that. I think that's also very important for us to take forward in our work in mountain tourism at UN Tourism. And to finalize this very quick view from your side, I would like also to ask the colleagues to move to the next slide as we discuss further what policy actions would you like to see happening on the ground. So what would you, in your own companies, in your own destinations, like to see being addressed in terms of support from public policies to address the challenges that we saw before? So you're free to be very to the point, exchange your own views and what happens in your own businesses, your own destination. What would you like to see public policies taking action? So we have taking care of nature, prioritize locals, trust in science. I think that's a very interesting one. How do we make a systematic approach to scientific evidence and use it in planning? Staffing, investment, attractiveness of qualified personnel. So I think human resources, fighting seasonality, protecting nature again, attracting tourism employees. So how do you attract and retain talent? Leveraging data. And I think we will have some more coming, but for now, clearly the issue of nature protection, staff, talent management, and the engagement and prioritization of locals is one of the priorities that we see. I think this is very much in line with the discussions that we've heard so far. And if you continue, there's a I don't know, also a good answer. And protecting nature again, attracting sustainability in small companies. I think that's a very important point. How do we apply all the knowledge that exists, the data, the digital transformation, but also the principles and practices of sustainability into small businesses and help them adjust. So a lot of food for thought. Thank you so much. It has been a pleasure. And I pass the floor back to Gemma to continue taking us through the program. Thank you.